Hello, how are you? Okay, how are you? Well, okay. Everybody listens to me carefully. Like, can you listen to me? Can you listen to me? Can you hear me? Okay, do we have someone who has any problems? Okay, okay. So, good. Մի փոքր քննարկենք, հա, Facebook-յան մեր էջի ակտիվությունը ու անցնենք առաջ։ Ջորջան, ես հիմա նայում եմ Facebook-ում ու տեսնում եմ, որ դուք դրել եք տնայինները։ Ես հասկանում եմ, որ մենք շատ ժամանակ չունեինք իմ ասած եւ առաջարկած թեմաները քննարկելու համար, բայց ամեն դեպքում որոշեցի նախաձեռնությունը վերցնել ինձ վրա եւ առաջարկել Facebook-ում թեմա եւ ուզում եմ որ բոլորդ դրան ուշադրություն դարձնեք եւ ձեր մասնակցություն ունենաք այս շաբաթվա թեման, այսինքն դա կլինի մինչեւ շաբաթ օրը, դու ենթադրում կիրակի օրը կհանգստանանք մի քիչ, շաբաթվա թեման կլինի երիտասարդները Հայաստանում։ Ես կգրեմ հարցերը, դուք կսկսեք թեմաները։ Հետո եթե կկարողանաք թեմայից դուրս ուրիշ փոքր ենթաթեմա, արդեն դուք եք սկսում post անել, նոր post-եր անել։ Ես ուղղակի մի երկու հարց կտամ, որից հետո դուք կսկսեք ձեր քննարկումները։ Լավ։ Եվ նախորդ 5 դասերից կան հարցեր, մինչև հիմա որ ձեր մոտ հարցամնաց է։ Իհարկե ձեր ես ինչը որ նայեցի, համենայն դեպս հարցեր մեջ բավականին հետաքրքիր հարցեր էիք տալիս մոդալ բայերով, մարդ կա որ հարց ունի։ Okay. Այսինքն մինչև հիմա, մինչև այս պահս բոլորս կոմֆորտ զոնայում ենք մեր անցած թեմայի հետ, մեր գիտելիքների հետ ճկունենք, այսինքն կարողանում ենք օգտագործել մինչև հիմա անցած քերականությունը, reading-ները եւ կարողանում ենք այդ ունեցած գիտելիքներով ինչ որ performance տալ, այսինքն կարողանում ենք մարդկանց հարցեր տալ, կարողանում ենք մի քիչ խոսել մեր աշխատանքի մասին, կարողանում ենք ներկայացնել ինքներս մեզ, կարող ենք նաև ներկայացնել մեր գրասենյակը կամ այն օֆիսը, որտեղ աշխատում ենք, որը բավականին լավ ցուցանիշ է այս մակարդակի ու այս պահի համար։ Հա, իմիջիայց կարողանում ենք նաև Հայաստան ներկայացնել։ Գնացինք առաջ Ուրեմն որևէ մեկը ինտերնետի խնդիր չունի, ոնց որ թե ամեն ինչ նորմալ է, անցնում ենք առաջ։ Okay. So lesson 6 is overview of adjectives. Remember adjectives? Write me 1 or 2 adjectives here. Adjectives. Can you write me adjectives? Clever, good. Okay. And one more, someone? Beautiful, very good. Okay. Okay. Gorgeous, silly, good. Okay, very good. Comparative adjectives. We will discuss superlative adjectives and we will do some practice of listening. Were you happy with listening last time? Were you happy with listening last time? Were you happy? Okay. So, let's start. It's a nice day today. Is it nice day today? Is it nice day today? No, okay. What day is today? What day is today? What day is today? Today is, or it's a cloudy and hot day. Okay. Ruben, I will say stuffy day. Stuffy, stuffy day. Okay. It's a cloudy day. Good. Ես հիմա ասում եմ գոյական դուք արագ գրում եք ածական, որը կգնա այդ գոյականի հետ։ Armenia.
Armenia. Big Armenia? Okay, Ruben. Beautiful. Small Armenia. Okay. Beautiful Armenia, small Armenia, mountainous Armenia, big historical Armenia. Okay, very good. Yerevan. Yerevan. Dirty Yerevan, hot Yerevan, beautiful Yerevan. Okay. Okay. English. English. Easy English. Clear English. Fast English. Okay, good. Good, very good. Okay. Now, comparative is when it's ER is like more. More, so when we have short adjective, old, big, write me short adjectives. Write me short adjectives. Old, big, what else? Can you write me more short adjectives? Large, okay, more. So we have old, we have big, fat, tall, very good. Okay, so when our adjective is small, we add ER, we put ER with it. So look, it's ER, and it becomes a little bit longer. Old, older, tall, taller, easy, easier, small, smaller. But when the adjective is long, which is 3 syllables, usually 2 or more. Beautiful. Then we put more beautiful. Okay, for comparative. Comparative is when we compare. When we compare more. For example, compare now Yerevan and Moscow. So Yerevan is smaller than Moscow. Now write me one sentence. Moscow is bigger than Yerevan. Okay, very good. One more thing. One more. One more. Okay. Արգիշտի, եթե համեմատում եք հիմա Մոսկվան ու Երևանը, համեմատական ածականներով, որն է ավելի ինչ-որ բան։ Moscow is richer than Yerevan. Okay. Okay. Yerevan is smaller than Moscow. Okay, very good. Now compare, and it's a tricky one. Compare boys and girls. Boys and girls. For example, girls are more hardworking than boys. What else? Այստեղ գենդերային կոնֆլիկտ չեք սկսելու, ժորդ։ Girls are more clever than boys. Okay, Isabella. Okay, girls are more clever than boys. Boys, what do you think? Okay, so Isabella, Lilith thinks that girls are clever, but Lilith thinks that boys are more clever than girls. Okay, girls are more sensitive than boys. Very good. Okay, thank you very much. This is really interesting. Now we move and we come to superlative. Super, like most, super. EST, when the adjective is short, like old, older, oldest. It's short adjective. Small, smaller, very good, Isabella. Amena. Small, smaller, smallest.
And we put most when it is long adjective. Beautiful, most beautiful. You can say reasonable, most reasonable. Responsible, most responsible. Okay? Do you have questions for this part? Do you have questions? Most handsome, okay. Argishti, you're with us? Okay. You're with us. You're comfortable with this. Argishti, are you comfortable with this? Do you have questions? Okay, I think Argishti may have some questions. He does not understand me. Okay, Argishti, համեմատական մի անգամ էլ հայերեն սրանով արագացնեմ, ուրեմն համեմատական ածականները ավելի մենք անգլերենում կարճ ածականների դեպքում ավելացնում ենք er, օրինակ old, older, small, smaller, հա? Եվ okay, хорошо, լավ։ Արգիշտի, մնացածը հարցը ասում էի դու մինչև այս բան հասկացել ես։ Լավ, անցանք առաջ։ Now I ask you questions, you write me the answers. Who is the youngest child in your family? Who is the youngest child in your family? Okay, my brother, my son. Okay, for Isabella, she is the youngest. Okay. Who is the most clever person you know? Who is the most clever person you know? Okay, Ruben, yes. Okay. So, husband. Okay. Good. Interesting. So girls think that they're husbands. And Ruben thinks that he is the most clever. Okay. Who is the most clever person you know? My husband too. I'm husband to girls. Okay. Who is the most funny? Amena urach. The most funny person you know. Who is the most funny person you know? Amena urach martvordu gitek. Okay. Okay, clown. Okay, sister. Okay. What is the most beautiful country you know? Beautiful country. Russia, Armenia, America, the most beautiful country. Ruben, country. Armenia, Germany, Italy. Okay, France. Very good. Okay. Okay. Okay, Babylon. Very good. Now look at this. Look at this. Ushadinaik. Big, hot, thin. Քանի որ իրանք կարճ ձայնավոր ունեն, իրենց մեջ հա big, hot, thin. Երբ որ or ավելացնում ենք, ձայնավորները կրկնապատկվում են։ Տեսեք, hotter, thinner. Այլապես արտասանական կանոններով իրենք լրիվ ուրիշ ձև կհնչեին։ Նրանք bigger-ը կհնչեր bigger։ Hotter-ի դեպքում, եթե մի հատ թի լիներ, on երկար կհնչեր։ Այս սա ուղղակի գրելու համար, հա, bigger, hotter, thinner, հիշեք, ածականը կարճ է, ձայնավորը կարճ է հնչում, բաղաձայնը կրկնապատկվում է, այսպես ասած երկու անգամ պաշտպանելով այդ բաղաձայնին։ Եթե ածականը վերջանում է y-ով, ապա մի տեսակ զգացել եք, որ անգլերենում այս y-ը հետ չեն սիրում, ոչ բայի y-ը, երբ որ es պետք է ավելանա բաղաձայնից առաջ, ոչ հոգնակի թվի y-ը, որովհետև էլի անպայման, այս y-ը
Ես շատ հաճախ անվանում եմ իրեն այս կազմության մեջ անդեմ բայ, անդեմ բար, տար, այսինքն ինքը շատ արագ փոխվում է ու ավելորդ է, մի անգամից փոխվում է I-ի, ավելանում է ER, easier, heavier, ու շատ իսկ նայեք, միշտ այս կանոնը հիշեք, ու այ համարյա բոլոր դեպքերում այս կանոնին ենթարկվում է։ Do you have any questions? Heavier, very good. Okay. Do you have any questions? No. Okay. Okay. Հիմա անցանք բացառություններին։ Միշտ հիշում ենք, որ արգիշտի իմաստով ինչի նկատի ունես։ Հա, ինքը նույնն է, էլի ավելի է, ուղղակի IER է գրվում։ Հիմա նայում ենք բացառություններին։ Good, better, the best, bad, worse, the worst, much, many, more, the most, far, farther, farthest. Ուրեմն խորհուրդ կտամ, ընդհանրապես, երբ որ դուք սովորում եք, բացառությունները փոքրիկ sense թղթիկների վրա ունենաք մի փոքրիկ folder կամ ֆայլ, որի մեջ փոքր թղթերի վրա գրում եք բացառությունները։ Օրինակ մենք մինչև հիմա բացառությունները անցել ենք հոգնագի թվում, եւ հիմա բացառությունները անցնում ենք նաեւ ածականների մեջ։ Նշանակում է փոքրիկ թղթերի վրա այս բացառությունները գրեք, նրանք ավտոմատ պետք է ձեր մոտ գան, եւ իրանք սովորաբար բարբերաբար մի հատ նայեք այդ բացառությունները, որտեղ իրենք պետք է ուղղակի հիշվեն, այսինքն որևէ կանոն, որը կապացուցի կամ կբացատրի, թե ինչի է բացառությունը կա, մենք չունենք։ Հետևաբար իրանք ուղղակի հիշվում են։ Լավ, good, better, the best, bad, worse, the worst, much, many, more, the most, far, further, the farthest։ Ունենք էլի բացառությունների շարք, բայց այս պահի համար ֆունկցիոնալ իմաստով ձեր համար կիրառելի ընտրել ենք սրանք, որովհետև սրանք ամենակիրառվողն են։ Հիմա ես կասեմ հարցեր, դուք ինձ միանգամից պատասխանները կտաք։ Which country is better, Armenia or Britain? Great Britain. Which country is better, Armenia or Great Britain? Armenia, Britain. Okay. Which education is better, Armenia or Russian? Which education, which education is better? Okay. Which country has more people, Armenia or America? Which country has more people, Armenia or America? Okay. Which country has more money or budget, Armenia or Georgia? Armenia or Georgia? Which country has more budget? Georgia. Okay. Which is farther country? Which is farther country from Armenia, Russia or America? Aveli heru. Which country is farther for Armenia, Russia or America? Okay. Okay. What is worse? What is worse? Not educated or bad personality? What is worse? Ոչ կրթվածությունը, թե վատ բնավորությունը. What is worse? Bad personality or not educated? Okay. Or both? Okay. Okay. Very good. Can I move? Do you have questions? Do you have questions? Okay. Oh, somebody says, okay. Now,
Okay, comparative and superlative. Please now I switch off again my microphone and camera, and you put old, then you put older, and the oldest, large, and then you put all, okay? Now, ոնց որ պայմանավորվել եք ժորդ, երբ որ դուք պետք է գրեք, ուրեմն ձգտեք մի հատ line-ով, այսինքն chat line-ը որ կա, ոչ թե մեկ-մեկ գրեք, այլ բոլորը գրեք ու այդպես ուղարկեք, նույն ստորագետներով կարող կանջատեք, այդպես ուղարկեք։ Լավ, տալիս եմ 1 րոպե ժամանակ։ Շատ լավ։ Ենթադրում եմ, որ մնացածը okay. Most busy, most famous, most beautiful. Եկեք նայեք busy պահը։ Մի հատ նայեք այս պահը։ Ով է համաձայն, որ busy-ին կարելի է գրել more busy, most busy։ More busy, most busy։ Ռուբեն, հենց քո գրածն եմ նայել, դրամա եմ ասում։ Okay։ Էլի։ Busy զբաղված։ Լավ, լավ։ Բա այն կանոնը, որ մենք ասում ենք y-ը փոխվում է i-ի, ավելանում է er, այդ hedge busy-ին չէր վերաբերվում։ Okay։ Նայեք, ժորդ, տենդենսը շատ ավելի մեծ է, որ busy ընդհանրապես y, er, այս երկվանք ածականները, որոնք ունեն վերջավորություն y-ով, շատ ավելի շատ դուք կհանդիպեք busier and the busiest, քան more busy and most busy։ Ոնց որ մենք հայերենում ունենք կրթվածության տարբեր մակարդակի հայերեն, այսինքն չգիտեմ, ասենք մի մարդը, որը տարական կրթություն ունի ու իր հայերենը հաստատ տարբերվում է մեկից, որը շատ ավելի կարդացած է ու ավելի հայերեն գիտի։ Նույնն էլ այս busy մոտ է, այսինքն մենք չենք զգում որպես հայ, հա, որտեղ մեզ թվում է, դե լավ, լսել ենք more busy եւ most busy, հանգիստ կարելի է ասել, բայց շատ ավելի բարձր մակարդակի անգլերենում այս կանոնները հստակ աշխատում են։ Քանի որ մենք օտար ենք իրենց համար, մենք այդ մշակույթային, կրթական եւ իրենց ստերեոտիպային մտածողությունը չունենք։ Դրա համար մեզ ասում է, եթե անգլիացին ասում է, ուրեմն ես հանգիստ կարող եմ ասել։ Բայց նույն մարդը, որը հայերեն կսովորի, այդ մարդը կարող է հայերեն սովորել եւ փողոցում, եւ կիրթ մարդուց։ Հիմա իր սորած հայերենը հաստատ կտարբերվի։ Լավ։ Okay։ Հետևաբար, երբ որ դուք եւ ընդհանրապես, երբ որ օրինակ, երբ որ դուք լսում եք կինոներ, նայում եք կինոներ, հավանականությունը եւ նայում եք, ասեք, այդ հոլիվուդյան բայևիկ կամ չգիտեմ ինչ որ տենց սթրիթ կինոներ, հավանականությունը շատ մեծ է, որ ձեր անգլերենը կդառնա իրենց ամենօրյա փողոցային անգլերեն, որտեղ հենց այդ անգլերենն է հնչում։ Okay։ Բայց իրականում more busy որ ասեք սխալ չի, ուղղակի բանի խնդիր է, հա, ոճի խնդիր է։ Okay։ Մնացած առումով բոլոր ճիշտ էիք, so good, better, the best, bad, worse, the worst. And Ruben, I'm listening to your question. I'm basically reading your question. Մնացածը ես մի հատ արագ անցնեմ։ Okay։ Ուշադիր լսեք, տեսեք բոլոր դեպքերում ես ինչ եմ կարդում։ Old, older, the oldest. Large, larger, the largest. Big, bigger, the biggest. Busy, busier, the busiest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Լսեցիք ձերը։ Ուրեմն superlative մասում գերադրական, հայերենում ասում են գերադրական աստիճան, ոնց որ այդ բանը։ Գերադրական աստիճանում դն միշտ դնում ենք։ Դնում ենք այն իմաստով, որ ինքը մի հատ է։
Եվ քանի որ ինքը մի հատ է, ուրեմն ասում դրնում ենք, որտեղ հայերենում այդ մի հատը ն է։ Ամենագեղեցիկը, ամենա, չգիտեմ, ծերը, ամենավատը։ Yes, and the last one is bad, worst, the worst. Okay. Դա բացառություն։ Okay. Հիմա սա ենք փորձում անել. So you have some you have adjectives, some you have don't have comparative. And some you don't have adjectives like the real form, and some you have comparatives. Please fill in the better, worse. Worse, the worst. Այս էլ լրացրեք խնդրում եմ։ Okay, Isabella, super. You are the fastest here, and then Ruben is faster. Good. Okay. So, people, you're putting. Okay. Very good. Ապրեք, ժողովուրդ, Ruben ճիշտ ես նկատել այեմ։ Ապրեք։ Okay, so slow, slower, fast, faster, nice, nicer, easy, easier, modern, more modern, relaxing, more relaxing, comfortable, more comfortable. Okay, very good. You have any questions? Do you have any questions? Ժողովրդարագությունը ոնց է։ Եվ աշխատելու եւ առաջադրանքներին տրվող ձեր ժամանակը ոնց է արագությունը։ Մարդկա ում համար արագ է։ Okay, լավ, ուրեմն ոնց որ թե նորմալ ենք։ Հենց որ կզգաք որ արագ է կամ կզգաք անպայման գրեք, հա։ Գրությունը, Լիլիթ, ինչ նկատի ունես գրությունը։ Spelling-ի նկատի ունես ձեր գրածի։ Լավ, բանը, ուղղագրությունը ավելի շուտ։ Հա, okay։ Այդ ուղղագրության համար երեխեք, երբ որ ես ասում եմ Facebook-ում մի քիչ edge-ում գրեք, բան արեք, այդ ուղղագրությունը այնտեղ ասում, որովհետև եթե այստեղ մենք կանգնենք ուղղագրության վրա, ուղղագրությունը մեր բուն նպատակը չի, հա։ Ուղղագրությունը այսպես թե այնպես, դուք նոր բառերը սովորում եք կարդալով։ Եվ քանի որ դուք կարդում եք նոր բառերը, դուք սովորում եք այնտեղից ուղղագրությունը։ Ուղղագրությունը իրականում չպետք է լինի անգլերենի ուսուցման այս փուլի համար, ամենայն դեպս ձեր փուլի համար, անգլերենի ուսուցման սուպեր նպատակներից մեկը։ Ուղղագրական սխալները ուղղում են սովորաբար intermediate ավելի շատ, հա, միջին մակարդակում, intermediate մակարդակում, ինչի, որովհետև այն intermediate մակարդակում բառեր սովորելու արագությունը ավելի դանդաղ է լինում եւ հետեւաբար սկսում են այն կողքից այդ shape-երը անել, այսինքն հղկել, օրինակ ստուգվում է այնտեղ ուղղագրությունը, ստուգվում է նաեւ արտասանությունը։ Այս պահի համար ձեզ պետք է շատ ավելի վստահություն անգլերեն խոսելու, անգլերեն լսելու, անգլերեն կարդալու, անգլերեն վարժություններ անելու։ Եթե մի հատ էլ մենք ձեզ տանք ուղղագրություն, նախ ձեր արագությունը կդանդաղի ու հետո մեր դասը կթեքվի դեպի ուղղագրական դաս։ Okay, nothing garage. Okay, practice. So, what I want you to do, we are checking your English and we are checking your IQ. So, what is, now you put the adjectives and you answer the question. For example, 3, or what is the longest ring in the world, Nile or Amazon? What's wrong with it? What's wrong with it? 3 and 5. Which desert is
larger, larger, or largest, which is the higher or highest mountain in the world, and also answers the question. And I give you again maximum 1 minute, and I want to see who is the fastest. Susanna, that's super fast. That's okay. Kilimanjaro is higher than Everest. Guys, did you check it? I have to Google it. Oh, I know that this is Everest. Ha, բայց պատասխանել են. Let me check it. Well, in my case, it's Everest. Okay. So, it's Everest. Okay. Now, բայց մեկ միած սխալ ունեք, ոչ մեկը դա սխալ չուղեց։ Մի հատ սխալ կար էստեղ, ու ես ուզում եմ, որ դուք այդ բառը հատուկ գտնեիք։ Նայում եք, չէ։ Very good, Lilith. Yes, it's river, not ring. Very good. Very good. No, mountain, mount կարծերն է mountain-ի, հանգիստ կարելի ասել mountain կամ mount. River, Lilith, ապրես. Which is the longest river in the world? The Nile. Which desert is larger than the Kalahari Desert? Which is the highest mountain in the world? Mount Everest. Ring չպիտի լիներ, արգիշտի պետք է լիներ river. Okay. Any questions for this? Do you have any questions for this? Ring matani volora patuit. Okay. So complete and answer the question, like two more. Two more. Arctic. Okay, coldest Norway. Very good. Okay. Okay, so which ocean is smaller than the Atlantic? The Arctic. Which is the coldest country in the world? Norway. The coldest country in the world, because we don't have colder than. Okay, so coldest country. Any questions? Do you have any questions? No questions. No questions. Okay. Okay. Now reading. I want you to read this very carefully, and I'm going to give you only 1 minute.
but read it very carefully. When you read it 2 or 3 times, then close your eyes and try to remember the text. Okay? Give you 2 minutes for this. Okay. Now we move. I don't switch off my camera because I want you to concentrate on this. So tell me which transport goes with this. It's what? 66 kilometers per hour. It is what? 300 kilometers per hour. It is what? 325 kilometers, 430 kilometers, and 900 kilometers per hour. What is what? Okay, very good. So 300 kilometers per hour, it is what you mentioned. In your case, it was sports car. Then 325 kilometers per hour, it was, that's interesting. It was which one? 300C is, okay, 3-passenger ship. 430 kilometers per hour. So definitely we know that this one, 900 kilometers per hour, is super jumbo. Then we have, okay, sports car. Algishti mentions that this is 300 kilometers. I think we have maglev train, which goes with 430. We have high-speed train, which goes 325. Okay? Okay. Now, it's not I mean, like when we give you reading, I want you to really concentrate, because if you plan to take later exams, եթե հետո դուք քննությունների եք պատրաստելու անգլերենի, հա, որոնցից են TOEFL-ը, SAT-ին, GRE-ին, IELTS-ը, BEC-ը եւ նման քննություններ, իրանց reading-ները այսենց բաների վրա են հիմնված, այսինքն շատ արագ, մաքսիմալ ինֆորմացիան վերցնել տեքստ, որովհետեւ տեքստի հետ դուք հետո առաջ չգնաք։ Դուք մի հատ կարդաք, հետո նույնց չհիշեք, նույնց կարդաք։ Սա շատ կարևոր ունակությունն է, որ դուք տեքստը հիմա փոքր մասերով տեքստն ենք դնում, հետո ավելի մեծ մասը։ Կարդում եք, փորձում եք նորից վերհիշել տեքստը, այդ մի րոպեանոց տեխնիկան, որը մենք օգտագործում ենք, փակում ենք աչքերը, փորձում ենք վերհիշել տեքստը։ Տեքստը մաքսիմալ հնարավոր վերհիշելուց եւ թվերը, եւ տեղերը, եւ հատուկ կանոնները վերհիշելուց հետո ընդհանուր տեքստի կոնտեքստը բարձրանում անցնում ենք առաջ։ Ընդհանրապես երբ որ սկսում եք reading անել, շուտ տեքստի վրա արագ կենտրոնացեք։ Դեռ այդտեղ է որ ժամանակ է խնայել։ Okay.
So, listening. Are you happy with listening? Are you happy with listening? Okay. Ուրեմն տրամադրվում ենք, թուլանում ենք, ոնց որ մասաժի լինեք, թուլանում եք ու փորձում եք ընդհանուր հասկանալ, թե listening-ը ինչի մասին է։ Հիմա երբ որ դուք հարցերին նայում եք, ինչ եք կարծում listening-ը ինչի մասին է լինելու։ Այ փորձեք հիմա նայել հարցերին ու մտածել մոտավորապես ինչի մասին է լինելու։ Հարգիշտի պետք չի թարգմանել։ Թարգմանել իրականում լեզու սովորել չի։ Okay, travel speed-ի մասին է, փոխադրամիջոցների մասին է, լավ։ Բանը նայեցիք ինստրուկցիան։ Which city or cities does each sentence describe? Այսինքն ինչ եք լսելու դուք հիմնականում։ Նաև, բացի դրանից, որ դուք փոխադրամիջոցներ եք լսելու, էլ ինչ եք լսելու։ Very good, Իզաբելա, որ քաղաքում կոնկրետ լսելու եք նաև քաղաքներ։ Հիմա մի հատ փորձենք ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն լսելու ենք փոխադրամիջոցներից բասերի մասին, բայքերի մասին, մետրոյի մասին եւ boat-ը փոքր նավակներն են։ Buses, metro, bikes, and traveling by boat. Ready? Okay. If you're ready, I will turn off my microphone and camera, and you tell me if you can listen. Unit 5, Lesson 2, Exercise 8A. 1. Hello, I'm May, and I work in Beijing. I think the best way to get around Beijing is by motorbike. I've got a small motorbike, and it's the quickest and cheapest way for me to travel. In Beijing, the buses are really crowded, and I don't like them at all. The metro is the fastest way to travel, but it's not very large. Many people use bikes, but my motorbike is faster than a bike. It takes me 30 minutes to get to work. 2. Hi, my name is Fuad, and I study at Cairo University. Traveling around my city is not very easy because the roads are very small and very busy. The metro here is quite small and my college isn't on a metro line. That's a pity, because the metro is the most comfortable way to travel in Cairo. I travel by bus to college. It's the cheapest way to travel, but it's also the most popular, so the buses are very crowded. I never get a seat, and it takes about an hour to get to my college. 3. I'm Sandra, and I live in Amsterdam. Every day I cycle to university. It only takes me about 20 minutes. A bike is the cheapest way to travel, of course, and it's also very popular here because the city is very flat. In the city center, trams are the best way to get around. I always use them when I go shopping. Many tourists travel on the canal boats, but I don't because they're the most expensive way to travel. Unit 5, Lesson 2, Exercise 8A. How was it? How was it? Կարիք կա մի հատ էլ լսելու։ Okay, who wants to listen? Yes. And who wants to listen once more? So only Ruben wants to listen. Okay.
Okay. And մենք քննարկում էինք սա ինչի մասին է լինելու փոխադրամիջոցների եւ քաղաքների and ելով է ուզում որ երկրորդ անգամ լսվի բացի Ռուբենից էլ մարդ չի ուզում երկրորդ անգամ լսվի որովհետեւ մեծամասնությունը հաղթելու է Ռուզանա Արգիշտի չենք կենտրոնանում, որովհետև հենց ասպես մեկա չեմ հասկանում, արդեն բլոկ ես դնում քո վրա։ Քանի քաղաքների մասին լսեցիք դուք ժողովուրդ։ Մի հատ քաղաքները նորից ասեք։ 3, լավ, Իզաբելա քաղաքները կասես։ 3 քաղաքների մասին լսել ենք։ Քայրո, Ամստերդամ, բայն աղջիկն էլ էր խոսում ամենաառաջինը, որտեղից էր։ Okay. Beijing, ճիշտ է։ Լավ։ Ուրեմն Պեկին, Կահիրե եւ Ամստերդամ։ Այս 3 քաղաքների մասին դուք լսում եք նորից, ամեն մեկը իր քաղաքն է ներկայացնում։ Հիմա նայեք, երբ որ դուք նայում եք էկրանին, դուք տեսնում եք, որ 2 քաղաքում է, որ ավտոբուսները լիքն են։ Անմիջապես busy bus or the bus is busy, նշանակում է որ ավտոբուսը լիքն է։ 2 քաղաքում է, որ հեծանիվները հայտնի են եւ շատ օգտագործվում են։ 2 քաղաքում է, որ մետրոն փոքր է, բայց մենակ մի քաղաքում է, որ մետրոն լավ ճանապարհորդելու ձև է, եւ մենակ մի քաղաքում է, որ մարդիկ ճանապարհորդում են փոքր նավակներով։ Լավ, ուրեմն ես միացնում եմ մի անգամ էլ ենք լսում։ Unit 5, Lesson 2, Exercise 8A. 1. Hello, I'm May, and I work in Beijing. I think the best way to get around Beijing is by motorbike. I've got a small motorbike, and it's the quickest and cheapest way for me to travel. In Beijing, the buses are really crowded, and I don't like them at all. The metro is the fastest way to travel, but it's not very large. Many people use bikes, but my motorbike is faster than a bike. It takes me 30 minutes to get to work. 2. Hi, my name is Fuad, and I study at Cairo University. Traveling around my city is not very easy because the roads are very small and very busy. The metro here is quite small and my college isn't on a metro line. That's a pity, because the metro is the most comfortable way to travel in Cairo. I travel by bus to college. It's the cheapest way to travel, but it's also the most popular, so the buses are very crowded. I never get a seat, and it takes about an hour to get to my college. 3. I'm Sandra, and I live in Amsterdam. Every day I cycle to university. It only takes me about 20 minutes. A bike is the cheapest way to travel, of course, and it's also very popular here because the city is very flat. In the city center, trams are the best way to get around. I always use them when I go shopping. Many tourists travel on the canal boats, but I don't because they're the most expensive way to travel. Unit 5. Okay. Okay, the first one, the metro system is small for which country, for which city? Cairo and Beijing. Very good. The buses are busy for which cities? Buses are busy for Cairo and Beijing. Bikes are popular where? Bikes are popular in Beijing and in
Amsterdam, very good, good. The metro is a nice way to travel. For which city? Cairo, very good. Was Beijing? It was fastest in Beijing, but it didn't say it was nice. And some people travel by boat in Amsterdam. Very good. So you understood, right? Okay. Արգիշտի, երկրորդ անգամ լսելուց ավելի շատ բան չլսեցիր? Okay. Very good. You have any questions for this? Do you have any questions? Okay. So, okay. Home task. Now this is your home task. Տնային աշխատանքները հիշում եք, տեղադրվելու է Facebook-ում։ Moscow needs այս home task-երը կկարդաք urban transport around the world։ Ու բացի նրանից, որ home task-ը կտեղադրվի ձեր մոտ, այնտեղ Նյու Յորքի մասին է լինելու, ոնց որ տեսակ, Մոսկվայի մասին է եւ Լոնդոնի մասին է։ Ու հետո կկարողանաք նաև համեմատել, home task-երը կանեք։ Այդ reading-ները կարդալուց հետո դուք նաև which fact do this number refer for, հա, այսինքն տեքստերը կկարդաք, մեկ լավ կհասկանաք, բառապաշարը դուրս կգրեք, որտեղ լավ բառապաշարն են տեքստերը, բառապաշարը դուրս կգրեք ու հետո կգրեք թե այս թվերը ինչին են վերաբերում։ Օրինակ, the number of passengers a year on the Moscow metro. Ասենք օրինակ 3.2 միլիոն։ The length in kilometers. Սա կանեք։ Okay, read the sentences. Are they true or false? Էլի ձեր reading-ից ելնելով։ Ու կվերջացնեք, բայց տալիս եմ նաև մի հատ կամավոր առաջադրանք տնային, քանի որ մենք տրանսպորտն ենք անցնում։ Իսկ գիտենք, որ հայերը բավականին հումորով ժողովուրդ ենք, ուրեմն կգրեք նաև հետաքրքիր հումորային նկարագրություններ, հայկական կամ երևանյան, նրանք ովքեր Երևանում են ապրում երևանյան, նրանք ովքեր շրջաններում են ապրում շրջանների, մի փոխադրամիջոց նկարագրեք։ Օրինակ ասենք տիպիկ տաքսին Հայաստանում կամ Երևանում կամ տիպիկ երթուղայինը կամ տիպիկ մետրոյի ինչ որ մի բան, բայց կարևոր է, որ դա լինի հումորով, ոչ թե բանով, այլ հումոր։ Ես հումորն էլ եք անպայման corporate անում, հա, սրա մեջ։ Սա կլինի ձեր տնային աշխատանք։ Okay, Ռուբեն, Երևան ապարան երթուղայինը։ Լավ, բայց պետք է նկարագրեք 2-3 նախադասությամբ։ Ձեր բոլոր անցած քերականությամբ։ Օրինակ there is, there are-ով, կամ modal բայերով, կամ present tense-ով, ինչով որ կարողանաք 2-3 նախադասությամբ հումորային նկարագրում եք Հայաստանում գործող երթուղային փոխադրամիջոցները։ Լավ։ Չէ, հումորը եկեք փորձենք լինի, որտեղ մի քիչ էլ հումոր բերենք։ Կարա լինի սև հումոր ուղղ։ Okay։ Եթե հարցեր չկան, ես սպասում եմ ձեր տնային առաջադրանքներին, ձեր տնային դրված սայթում, տնային կդրվեն սայթում, դուք անպայման տնային reading-ի մասը կանեք, հիշում եք ես discussion-ը սկսում եմ երիտասարդները Հայաստանում, մի քանի հարց եմ տալիս եւ կամավոր տնային աշխատանք, հումորային փոքրիկ նկարագրություն հայկական որևէ փոխադրամիջոցի մասին։ Okay։ Դե կարծում եմ եղանակը այնպեսին չի, որ դուրս գաք ման գալու, ուրեմն գնում ենք Facebook, ու սկսում ենք շփվել Facebook-ում, եթե ուրիշ բան չունեք անելու։ Okay. So it was nice to meet you. Enjoy your weekend. And also, yes, Ruzan, but in Yerevan it's very cloudy and it may rain. Maybe it will rain. Maybe it must rain. I don't know. So goodbye and see you in Facebook and also see you next Tuesday.
Okay, very good. Bye.